მოგესალმებით ძვირფასო ჟურნალისტებო თქვენი მეშვეობით დღეს გვინდა საქართველოს მოსახლეობას ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს ვამცნოთ რომ დღეს საქართველოში იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე სესია მისი ოფიციალური გახსნა რამოდენიმე წუთში შედგება, მაგრამ დღეს დილიდან პრაქტიკულად უკვე დაიწყო მუშაობა და მოხარული ვართ, რომ გვაქვს საშუალება უანსვინძლოთ EUTOS 57 ქვეყნის წარმომადგენლებს, საპარლამენტო დელეგაციებს, სტუმრებს, რომლებიც ამ 5 დღის განმავლობაში ვიმუშავებთ მეც მათთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე დღეს დილით ჩვენ უკვე შესაბამის კომიტეტებს განსახილველად გადავეცით 15 რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ყველა ამ საკითხზე უახლოეს დღეების განმავლობაში იქნება ძალიან საფუძვლიანი დისკუსია და საპარლამენტო ასამბლეა მიიღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მოგეხსენებათ EUTO არის ის ორგანიზაცია, რომლის თანადგომა დახმარება საქართველოს ყოველთვის სჭირდებოდა 65 წლის განმავლობაში და კიდევ დაგჭირდება. იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების ამაღლებას და ყველა ამ საკითხში ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ლიდერი საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამიტომ მოხარული ვართ, რომ მასპინძლობთ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური მოვლენა საქართველოში არ ჩატარებულა, ამიტომ ეს კიდევ დამატებით მნიშვნელობას ძენს მიმდინარე ღონისძიებას და დარწმუნებული ვართ, რომ იგი იქნება წარმატებული. მე მოხარული ვარ, რომ მაქვს საშუალება უმასპინძლო საქართველოში EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ბატონ კანერვას, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში უძღვებოდა საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობას, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ ხნის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში ყოფნა, თბილისში ყოფნა იქნება ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი, სასარგებლო და სასიამოვნო დღეები თქვენთვისაც, ბატონო პრეზიდენტო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Thank you, my friend. OSCE Parliamentary Assembly, it's not for the first time to make a visit to Georgia or to Tbilisi. So for me it's in that capacity just today, I suppose, a third time to make a visit to your beautiful country. And this is why also I would like to thank Speaker Usipashvili, my friend, very much, and Georgian Parliament for the excellent organization of this meeting here in Tbilisi. It's something special, really. The Georgian delegation is something special also in our organization. It has always been very, very active in our various efforts, and it has demonstrated its clear and strong commitment through hosting, for example, our annual session this year, which is actually the second time that Georgia has hosted a major meeting of the OSCE PA, the first being 2012 economic conference held in Batumi. So this event has a special significance this year as it falls on both Georgia's 25th anniversary of independence
and the 25th anniversary of Parliamentary Assembly's founding. The theme of the annual session is, this time, 25 years of parliamentary cooperation, building trust through dialogue. It means very much for us and tells characterizing about our basic philosophy. It reflects our commitment to meaningful discourse across geographical and political boundaries. The session begins today with keynote speakers. We have a Georgian Speaker of Parliament, my friend David, Georgian President Marga Velashvili, Georgian Prime Minister Kvirikashvili, and OSCE Chairman in Office, German Foreign Minister Steinmeier. We are grateful to have such a high-level commitment from host and OSCE officials, and I might add, we are very pleased that so many delegations are represented here in Tbilisi, as David just mentioned. We have around 300 members throughout the OSCE area. We have used to say from Vancouver to Vladivostok. So we are representing also 5 different continents in various ways. Of course, Europe is in central role in various ways. Following our opening plenary meeting today, the annual session continues Sunday. As our 3 general committees here, open debate on resolutions related to today's most pressing challenges in the areas of security, human rights, economics and environment, of course. Debates are expected on the crisis, of course, in and around Ukraine, protracted conflicts in Georgia, fundamental freedoms in Crimea, transnational terrorism, the fight against corruption, the rights of refugees, neo-Nazism in Europe, climate change, and lifting sanctions against parliamentarians. We will also be discussing whether an international peacekeeping operation should be deployed to Ukraine in order to reinforce the Minsk agreements, whether OSCE countries should open their labour market to migrants, and whether the OSCE should establish a high-level coordination body on migration. After the amendment process and their adoption by the General Committees, resolutions will be voted on by the full Assembly on the final day of the annual session, 5th of July, inclusion in the OSCE PA's Tbilisi Declaration, which will be presented to foreign ministers and speakers of Parliament of the OSCE's 57 countries. So it's not only in here, but we will continue our own resolutions and decisions. The declaration serves as political guidance to the international community, providing parliamentary input into OSCE's agenda, and it also brings the values of the OSCE back to our capitals and informs national policy and legislation. So I'm very happy that this meeting here in Georgia is in your interest. I thank you all for coming, and I remind you that all committees, all committee sittings and plenary sessions are open to the press. We look forward to working with you in the coming days, and you just directly ask David or me or whoever is in our side at your service.
So thank you very much indeed, and I'm very sure that Tbilisi will have very high profile in the world of the 57 member countries throughout the world. Thank you very much. კითხვები თუ შეიძლება. დიახ, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2, ნინო სამყურაშვილი, ორივე თქვენგანთან მექნება შეკითხვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთანაც. ჩემი შეკითხვა შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს საქართველოსთვის. დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ საქართველოს სავარაუდოდ სექტემბრის მეორე ნახევარში მიიღებს ვიზა ლიბერალიზაციას და მივალთ ლოგიკურ შედეგებამდე. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი საქართველოსთვის და არსებობს თუ არა ბატონო დავით რაიმე ხელისშემშლელი ფაქტორები როგორც ქვეყნის შიგნით ისევე ქვეყნის გარეთ იმისთვის რომ ამ პროცესს დღეს ხელი შეეშალოს. მადლობა. May I start by saying that Georgia has made miracle success implementing all the criteria and standards we have in the western part of the Europe. The progress has been a remarkable one, and it also means that Steinmeier's statement is very relevant, and it means that this kind of process can be seen in the nearest future. This is my thought, and normally when Germany in office of the OSCE is stating this in this way, it's more or less politically very clear statement, so that you can expect some concrete steps forward in this sense. Thank you. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გადასაწყვეტი რომ იყოს ეს საკითხი, მე 1 საათში ჩაგაბარებდით მიღებულ გადაწყვეტილებას. ასეთია განწყობა ჩვენი კოლეგა პარლამენტარების, ვინც საქართველოს ჩამობრძანდა. მე იგივე განწყობა ვნახე ბრიუსელში, სადაც სულ 2 დღის წინ ვიყავი. მათ შორის ლიდერების კომისიის მქონდა საუბარი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელთან, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარესთან, ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრთან, ბატონ რუტესთან, რომელიც ასევეა განწყობილი, ყველა სხვა წარმომადგენელი, ასე რომ არ არსებობს არანაირი ხელშემშლელი პირობა არც საქართველოს მხრიდან, არც სხვების მხრიდან, გარდა იმ ფაქტორისა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ევროსტრუქტურებში არ განიხილება ვაკუუმში, იზოლირებულად მიმდინარე ცხოვრებისგან. ის მიმდინარე ცხოვრება შედგება ხან ჩვენთვის უფრო სასარგებლო მოვლენებისგან, ხან არც თუნდაც სასარგებლო მოვლენებისგან. რეფერენდუმი ბრიტანეთში აღმოჩნდა მაგალითად ერთი კონკრეტული მოვლენა, რომელმაც უბრალოდ გამოიწვია უკვე დანიშნული საკომიტეტო მოსმენების გადადება. კი ბრძანა ბატონმა კანევრომ, რომ საქართველოს ჯადოსნური ნაბიჯები გადადგა და მოახერხა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი წარმატების მიღწევა, მაგრამ არც იმდენად ჯადოქრები ვართ, რომ ევროპის ყველა ქვეყანაში ყველაფერი საჩვენოდ წავიყვანოთ ამ პროცესში. ასე რომ ჩვენი ოპტიმიზმი არის რეალური, დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებს და უახლოეს ხანებში პროცესი მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. მებით ტელეკომპანია პირველი ქეთა ცეცხიშვილი. ჩემი კითხვა ეხება სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის გაგიკ ბეგლარიანის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ სომხეთი ეძებს გზებს იმისთვის, რომ ზემოლარსის გამშვები პუნქტი არ იყოს ერთადერთი გზა სომხეთის რუსეთთან დამაკავშირებელი და ეს გზა გავიდეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. როგორც ეს ბეგლარიანი ამბობს, მოლაპარაკებები უნდა გაიმართოს ანუ რუსეთსა და საქართველოს შორისაც, რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს. როგორია თქვენი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით და შეიძლება თუ არა რომ ასეთი რეალურია თუ არა ეს გზის ასე ვთქვათ გაყვანა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე.
მე წუხარ რომ ძალიან შეზღუდულ დროში მიწევს პასუხი გასცემა ისეთ კითხვაზე რომელიც ნამდვილად არ არის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის თემა ერთი მეორე ამ ტიპის საკითხებზე მოლაპარაკებები როგორც ითქვა მთავრობებს შორის არის და ამიტომ ალბათ უპრიანია მთავრობის შესაბამის წარმომადგენელთან ამ კითხვის დასმა და მესამე ზოგადად ეუთოც და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაც ცდილობს რომ გზები და გვირაბები გამოყენებული იქნეს სამოქალაქო მშვიდობიანი დანიშნულებით. ყველა თუ კი რამე არსებობს დედამიწის ზურგზე და არა ტანკებისთვის და სხვა შეერაღებული ძალებისთვის. ასე რომ ზოგადად რაც მეტი დამაკავშირებელი გზა იქნება მსოფლიოსთან, საქართველოს იქნება ეს უკეთესი. მე გეუბნებით ზოგადად. კონკრეტულად აქ რაზეა საუბარი და რა მოლაპარაკებებზე ნამდვილად ვერ გეტყვით. ძალიან დიდი მადლობა.